Hello, in this video, we will study Wings of Fire by Dr. APJ Abdul Kalam, which is co-authored by Arun Tiwari. Wings of Fire is the autobiography of former Indian president and eminent scientist, late Dr. APJ Abdul Kalam. The book is co-written by Arun Tiwari. The book starts with a homage to his parents and in particular to his mother. Kalam named the poem as My Mother. The book has 4 parts named as Orientation, Creation, Propitiation, Contemplation. Orientation parts, that is his starting part from 1931 to 1963. 1963 to 1980 is his creation. 1981 to 1991 it talks about propitiation, and beyond 1991 is his contemplation. A man of humble beginnings and simple life, he carried an unusual mix of spiritual convictions with man's spirit of scientific inquiry. Born in Rameshwaram, Tamil Nadu, young Muslim boy catapulted his fortunes to be called the Missile Man of India. So dear students, ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಳಗೆ 1931 ಜನಿಸ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರ. Dr. Kalam took the reins at Defense Research and Development Organization DRDO and the Indian Space Research Organization. ಸೊ ಅವರು DRDO ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Inspired generation through some of the most innovative and breathtaking scientific feats of independent India. His expertise in rocket science and space technology has propelled India to become a shining example for young nations wanting to stamp their knowledge and skills not just over the globe but the vastness of our universe. So dear students, he has contributed a lot in the field of rocket science and space technology. So he is an inspiration for not only the youths of India but for the youths of other countries, especially the underdeveloped countries. We are all born with a divine fire in us. Our effort should be to give wings to this fire and fill the world with glow of its goodness. So this is the meaning of the title. He says that there is a divine fire within us and our efforts should give wings for that divine fire, and we must fill the world with the glow of its goodness. So that's the meaning of the title. The first part is orientation. The first part is all about the life of young Kalam. There is a mix of his interaction with his family, friends and teachers. The lessons he learned through his tutelage and upbringing in Rameshwaram are beautifully dotted with black and white photographs of the period. So in the first part we will study his interaction with his family as young Kalam. He with the family members, with his sister, like family members, like with his sisters, brother, his cousin, his friends, with his teachers. All the things have been mentioned in this part, that is particularly in orientation. It also covers his early education leading up to his graduation in aeronautical engineering degree from the Madras Institute of Technology. ಇದೊಂದ ಭಾಗದೊಳಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬದುಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯೋರ ಮಟನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಂತ್ರೋಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. He hailed from a working class Tamil Muslim family, and the book is an interesting peek into the harmonious commingling of Hindus and Muslims of India, celebrating the multi-ethnic, multi-religious and composite wealth in India. So the book also talks about the commingling. Commingling means common things between Hindus and Muslims, and what the people think about these religions and how they should act in the voice of these religions ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. As a boy, he sold newspaper to help his brother and to overcome his own financial challenges while attending his education. Through the text, the need and support of family and friends are equalized, and it certainly proved to be cornerstone of his life's success. So as a young boy, ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಖರ್ಚಿಗಿರಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಾರ್ತಾರಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಸ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ India and the other countries. So there are very important characters are there.
They're particularly in orientation, that is in first part, they are Janaluddin, his father, Ashima, mother, Ahmad Jalaluddin, his sister's husband, Zohra, his sister, Samsuddin, his cousin, Qasim Muhammad, his younger brother, Mustafa Kamal, his brother. He has got three friends, that is three close school friends. They are Ramanand Shastri, Arvindan, Shiva Prakasan. So second part is creation. The next part concentrated on his progress as a man of science and innovation. It revolves around his work with defense and space projects. So in this particular part, he talks about his creation, what he has given as a scientist to the nation and to the world. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಾರ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾರ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಭಾಗದೊಳಗೆ. Defense Research and Development Organization became his first employers after completing his education, as he was giving a project on hovercrafts. So dear students, ಅವರು ಮೊದಲನೇಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ DRDO ಒಳಗೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 8 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, 8 ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 8 ಸೀಟ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ DRDO ಒಳಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ DRDO ಒಳಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 4 years with DRDO, he joined the Indian Space Research Organization, where he was mentored by some of the brightest Indian minds of science like Professor Vikram Sarabhai, Dr. Werner van Braun, and Professor Satish Dhawan. So, dear students, after his 4 years in DRDO, he joined Indian Space Research Organization. ಸೊ ಅವರು 4 ವರ್ಷ DRDO ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾನ್ ಬ್ಯೂರನ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಧವನ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಇವರೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೆನನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he would go on to be part of several important satellite launches during his stint with the DRDO, with the crowning jewel being the project director of SLV-3, India's first indigenous satellite launch vehicle 1980. ಸೊ ಇವರು ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗನ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ SLV-3 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು 1980. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅವರು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ, ಇಸ್ರೋ, DRDO, ಜೆಮ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ. Here, Kalam has incorporated minutest of scientific acronyms, details, etc., and tried to establish a window into his world of science and innovation. Another noticeable thing in his interaction with the common folks in such an organization and outside. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೈನ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲುಗಳು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಈ ಹೋವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ Propitiation. In 1982, Kalam changes his place of work to rejoin the defense labs at the DRDO as its director. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, DRDO ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದಾರಲ್ಲಿ. Kalam goes on to give a first-hand account of some of the most incredible scientific innovations of the country, like Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), the Integrated Guided Missile Program of India, and its constituent missiles like Akash, Nag, Trishul, and especially Agni, the Indian Intercontinental Ballistic Missile Series. So dear students, ಅವರಲ್ಲಿ DRDO ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ
SLV ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. SLV 3 ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ PSLV ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು DRDOನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿನೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಯಾವೊಂದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ನ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ನಾಗ, ತ್ರಿಶೂಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬಿಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. He even produced healthcare products using the same missile technology. He earned his moniker of Missile Man of India for his achievement in this phase of his life. His insistence on a perspective model of management was based on bringing the best out of every person. It made him a scientist with a soul. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತಂದು ಹೇಳಿನೂ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ, ಹಳಿ ಕಾಲದ್ದು ಪ್ರೊಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗಿನೂ ಇವರು ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್, ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, those carbon fibers technology he uses in prosthetic legs or hands or known as limbs. Next nodri, this section also pays tribute to the greatest scientific minds in the Indian space journey and has a celebratory and nostalgic feel to it. Also we again get to see his real life work through many black and white snapshot. ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಅವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೀಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಾರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರ್ಸಾರ ನಮ್ಗೆ. ದ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ part starts with him becoming the scientific advisor to India's defense minister in 1992. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, DRDO ಒಳಗೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರ. In this phase of life, he contributed heavily to the nation becoming a nuclear power and reaching its nuclear destiny with the successful nuclear test at Pokhran, Rajasthan in 1998. ಸೊ ಇವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಪೋಖ್ರನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇವರು ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ 1998 ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪೋಖ್ರನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಿಯೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಟು ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, he went to chart out a vision of India 2020 as the world welcomed the new millennium. Never a man of the plaudits, Kalam would go to be bestowed with country's top 3 civilian awards, Bharat Ratna, Padma Vibhushana and Padma Bhushana. Overall, he boasted an outstanding haul of honorary degrees from 30 plus universities from across the planet. So dear students, so ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಅವರು ವಿಷನ್ 2028 ಅಂತ ಹೇಳೇನು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು 2020 ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಭಾರತ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ, ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 30+ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಮ್ ಆನರರಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ 30+ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆನರರಿ ಡಿಗ್ರೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾವ. ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಕೊಟ್ಟಾವ. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಹೀಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ for the future of India, culminating into Kalam's Vision 2020, a flag post of India attaining a special sufficiency in innovation and technology. Vision, a part epilogue to an inspirational life journey.
ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗನ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡೆ ನುಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಪಿಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ನುಡಿಗಳು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ with his work and with his knowledge. A common man's journey to the orbit of success and commendation, the autobiography is widely considered one of the most inspiring of its time. It is an extraordinary story of seemingly ordinary man with extraordinary drive and talents. It narrates the scientific voyage of a pioneer and far-sighted leader whose actions are louder than his speeches, and whose conduct disarmed his harshest of critics if there were any. In a country and a time ravaged by communal fire and in bureaucratic system paralyzed with greed and corruption, Abdul Kalam gave up his personal life for a life in service to his country and his countrymen, so much so that he died on the stage giving a lecture. It is a message of the book Wingsoffire, and it is something that young readers of his autobiography must ponder over. ಸೊ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗನ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆನ ಒಂದು ನಿಧನ ಹೊಂತಾರ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಯೂತ್ಸ್. So yes, dear students, that's it for today's video. I hope you have got something from this explanation. All the best, dear students. Don't forget to remember the characters, and abbreviations are very important. Just go through the book and find out the abbreviations and the characters. If you find the video useful, like, comment and share, and don't forget to subscribe. Thank you all.